the fruit of the Spirit, but we're talking about intimacy. So what we're going to do today is I'm going to mention an intimacy, and you're going to talk about how this intimacy actually spices up the relationship. Is that okay? It's all right. Maybe first of all, you can also give us your own background on the intimacies. Kuti my intimacies my intimacy anoshanda papi in as far as the relationship is concerned. I think ndo binocular relationship. Binocular. Tuma spices twacho. Yeah, ndo tunoita kuti tizurure, tinyatsoonana, tinyatsonzwisisana. Zvakasiyana nemanzwisisanirano atinoita everybody else. Okay. It makes the difference. It makes a difference. Yeah. So we've got recreational intimacy, and make room for laughter, play, shared hobbies, war against monotony, and over seriousness. Recreational. What is your take on that one? Nekakunyanya kungotsiurana nekakunyanya kakuda kungokorektana pese kanodzima moto wekufara, kanodzima moto welove, because kana takutaura zvelove or zve-intimacy tokutaura nyaya yeku, you know what, Apostle, I always say chimwe chinotizwa nevarume kumba inyaya yekutobowa chaiko. Kune vanhu vanotongobowa chaiko. Hatinotaura zvekuti anotambisa mari, hatinotaura zvekuti agone kutsvaira, agone kugeza, aiwa zvese zvaanogona, asi anobowa. Kugara naye munotsenga sei? Kuti mutange muwanwa drink semuchiti musinganwe zvakanaka. You are always finding fault in your partner, and that brings unnecessary conflicts and unnecessary strife pakati penyu muri two, as husband and wife or as boyfriend and girlfriend. Saka recreational intimacy kakangonaka kuti imbopfeka uniform yechikoro yemwana wechikoro form 1 uende kumurume wako achiona bhora and pretend you are a school student. Kanopfeka team uniform yake. Imbopfeka team yake yese kubvira kushooters. Arsenal. Wombopinda achiona bhora bhongorikana wangopinda kudai. Kana kuita ref, imbopfeka uniform ya ref. Wopinda wakabata mayellow cards ako nemared ako nepito yako. Be creative. Spice up the relationship. Zvinobatsiridza kuti makore amagara misasa one kunga akawandisa because of friendship. You know, there's a mistake, from when we talk about intimacy, people just think about sex. But it's not only about sex. And number two, we are talking about intellectual intimacy, and this is one, respect each other's ideas, discuss deep topics without fear. Silence the mocking spirit that belittles mindsets. Babanda accountant, you are also accountant, but panika mweka rise to the level. True. Kuti hakuna chinhu chinonakidza Apostle is to interact with someone ane intellectual intimacy. Munhu ane dzinovhurika. Kuti munhu ari rigid. Kuti kana tikada kutaura nyaya bhoti zvamunoema kutaura zvatozvimwa basa kunisa tizvinzwisise. Tiri madofo isi. Usagare uri mukakakuni kako wega kungofunga kuti kuno kwandiri is my safe haven. Hakuna anofanira kupinda nedzimwe pfungwa dziri different. Zvinobowa. Tambotaura nenyaya yekubowa. Tibataura nyaya kuti kana takutaura nyaya ratidza kuti brain yako inogona kutatamuka to any level to accommodate your partner. Naye zvinomuitira zvakanaka. Naye futi accountant baba aine mudzimai wake anotengesa mabhero. Ngakone kungopota achiburuka achiya kumabhero. Kuti iri bhero iri nasvika pamarket penyu mukomana angachidedzera mabora uyu wombomuteedzera zvakatiita akati dhora rako chando chapera izvozvo zviona zvichiitwa na accountant. It's just, your wife would then laugh, your kids are laughing because mind yako haisingori rigid muoffice chete. Ngaiko kuna kungotatamuka zvinoita kuti vanhu vaviri varambe vachiuya. And then we got to work intimacy, sharing responsibilities. Battle resentment by communication and appreciation, and slay the imbalanced spirit. Babongo musoro kungoonekwa so vafano cheka nyama yateswa pamoto, amai kana yatofano kangwa yatsva zvayo, but vanga vachita sei sometimes chinoita kuti tutaura nenyaya spicing up things. It's doing the unusual.
I remember kudhara when my husband would aikanika motikari yake saka ndaibvunza maparts emoti chinonzi chii saka ndaizoti masitachi alizovabati kunzi radiator ndoti icho chinenge chipoto icho saka ivo kana vakurileta kwandiri unza chinenge chipoto icho tikutaura nenyaya yekubabasa anogovanwa azvina kunzi amai ndivanofira mukicheni chete vana vasi vabva kuchikoro amai vasi vabva kubasa when they come back iwe uri pamba nhasi uri off day vosvika waprepare a meal chero zvatsva like youare saying but the effort inoita kuti tidye tichifara kuti nhasi tafurairwa nhasi tabikirwa it's always good to do the unexpected. Learn to do what your husband doesn't expect you to do. Sharing responsibilities also brings bond. Wow. Yes. Yeah, so guys, we're going to be sharing these 12 intimacies. All you need to do is, if you want to join our WhatsApp channel, 0715 04 and that's 6021, and kanokangokanda kanda link link request ipapapo drupa tikutokanda exactly 7 o'clock tiketa ukanda ma 12 intimacies aya. These are also even if you're still dating, but chimanya ninguwa yedu panenonzi commitment intimacy. Now this is when you pursue mutual goals and fight apathy. What's mine is mine mentality. So when we say commitment, tikugona kuseva tese tawirirana kuti da kutenga motikari. I remember one guy, they saving with his wife, varikuisa kama ma $50 avakawirirana saka mchinda akupota chitora iri mumanja akuisa mapepa and but there's something that happens when husband and wife save together. Oh, yes. Permanent commitment mess. Commitment, is it Amos who says, if you are committed to each other, also this wife, my complain every day, hey, baba wakati okay urati zvite zvedu mumuswa baba kutsvaga ovhurusi yawo nemajombo awo ari kuzvishaya baba kuti na amai achina ovhurusi yedu nemajombo edu zviri kupi he was trying to joke nazvo but azvinzwa kuti yairi kunetsa panofamba inyaya ye-individualization yekuti munhu anoti changu iyo inonetsa apostle kuti it goes down kunosvika pakuti amai vangu amai vako mai vako zodaiso iwe amai vako zodaiso it brings a gap and a division inopedzera vanhu vazongogara vese asi vasina any connection but kupota tichinzwanana kuti kana tatida kuita project yemotikari gore rino we are both into it kana tati ndoda kunokuroora gore rino chiregera kudhimanda wivhe $300 nekuti uri kuziva siyo kandisevhe kamari yacho yekuroora iwe uda kuroorwa uda kuendeswa kuVictoria Falls uda kuendeswa kuMauritius uda kutengerwa wivhe 3,000 saka unoti mari yacho yekuroora anoiwana kupi because whatever we want to do as a couple or as partners, ngatiite tichiziva kuti the chain. Tabatanidza ne communication, intimacy. Communication now. I'm happy this is what I'm dealing with this week. Communication, Baba, is you talk and I listen. Yeah. I also listen and you talk. And when you talk, you talk. I listen to understand, not to listen to answer. Don't put a problem. Uchitaura munhu ari kukunzwa la unzwa saka ndichakupindura chiti. So at the end of the day unachaunonzwa because zvabva zvangopera ipapo. But when you listen to answer, kune not verbal communication, non-verbal communication. Ukatarisa murume wako akugara nemusana mumba yavaenzi. That's communication. Taneta unozorora. Akona kuti kwemigara zvakanaka. Munhu agara nemusana. Vari communicate. That's communication. And I always say murume nemukadzi ivaine ma communication skills nekuti chero tirimo imi muri two you can communicate kasazvinzwe motoziva kuti baba wada vanorara. Oh yes, baba vanorara. Let me dismiss vanhu anga tichina matete norara. You understand because iwe utawe kumba kwenyu and murume wako can say ati vanorara arumba mate zva kana wabuda offside totoziva kuti kana wakudhomoka manje pane rimwe ziso rere isusu kwedu wanotati taria watotaria first class wakubuda nenyaya yesiriti wakubuda nyaya wakuburitsa totochinja kodi bebe taitaura kabere taria tatoiziva totenda emotional intimacy. Now we're talking about learning how to feel together, validate that emotional intelligence. Zvezvo kuti panapa uri kuziva kuti nyaya iyi inogona kungota
outburst. You are choosing peace. So you choose how to be emotionally intelligent. Geja. Mese angoti uya ari kudomoka yobva wadomoka uyaita outburst outburst. Aiwa kandiye takataura kuti kana kumba varume vazhinji when they want to put a point across. Amena kuti volume yavo button nawo riri papi. Nene kana rakwira. Ati kana rakwira rako ngari chiregerwa kuti kudini kukwira because vanonzwa vanoti vari kutukana. But rikakwira 1 rinonzi varume vacho ameno zvauri kutaura asi adzimai vacho madairiro ari kuti hatisi kunyatsonzwa because wamaintaina voice projection yako zvakanaka. Kuramba woti mumwe akaita hasha iwe udobva waitawo hasha ipapo hasha chimukazvitarisa kuna chatinosolva. But even if nyaya tiri kutoiona kuti nyaya panapa yavhiringika but atsamwa ngaachive 1 kuitira kuti uyu mumwe ari sober a little bit agone kuzoturunura mumwe kwaanenge asvika nehasha dzake tidzokere panzvimbo iri normal tigone kudiscussa what is happening because nyaya yoda kuita makwikwi kana kuti competition yemaemotions does not build anything and also destroys the bond that we have built all these years. So normally when someone atitsamwirane zvakafanana every day it's either one ari kumusoro mumwe anenge ari pasi but ukati akwira musoro bva kuti nandikundwe ndoda kushutawo ndichienda ikoko at the end of the day we are destroying something very precious. Wow. We want to move to what we call etiquette, intimacy. Zvezvo kungoto, you know what, you're not a misrepresentation of who I am. And also kukagona kakutaura kakuzoziva kuti kana even kana pane vamwe vanhu matsengero unoita paprika maya matsengero anenge anokwira kombi vanotapiza manje kwira kombi shwa ine vanhu vese vakanyarira mukombika iwe gochinzwa komatsengero zvinonosheva kuti ani hadzisi kushanda here kuti zvandiri kuita ndindega ndiri kuita and vanhu vese vakushotwa neni manje. Etiquette baba is so crucial. Munhu akashaya etiquette intelligence anoita zvinhu zvisiri kutarisira kuitwa panguva iyoyo. You know kuti iwewe vamwe vese chikafu you know fine tagara patable round table and then I remember mugore kudharadhara pastor uya vaenzi vauya kuchechi kuzoparidza then taenda kumba kwababa namai vati muye uzodya lunch kumba kwedu so dekare rice raifamba uwo waingoisa spoon yako pa the next pa papa sina dining table kuya chicken wakuisa 4 mapisi kumeri kwako kukule vanhu vasati vaisa and wokuyi 1 ausikona kuti 1 waisa manjika everybody is now looking at your plate and yokuti dzishande kuti vamwe vazoshota kumberi akana vataitanga etiquette hunhu ndo kamwe you know etiquette can also be the way you talk the way you dress posture yako the way you walk muchechi uri kuenda nopa offering tiri kuzviziva kuti sketi yako yakati batei mbichana asi kuzofamba uchiiteera uchitonge dhamu riri kutenderera vanhu vese vakakutarisa manje vanenge vavhiringika neni uye pawaenda kuchechi kwacho waziva here kuti ndiri kuenda kuchechi imwe wabva wapfeka cleavage mwanangu yekuti ukakosora rinenge richabuda kudai muhembe kuenda panze kuti wakosora. So etiquette ndokunga ndokuzvitakura you have to know how to kuzvitakura handle yourself or kugona kuzvitakura kuti pandanzi pacho taurai ndiri kuziva here baba etiquette manje mati nditaure kuchechi ndivanatanga pamicrophone 1 2 clear throat nedziwa ana manje vafuna kuti vavhiringidza kufura dziwa racho pamberi pevanhu tishu rabva rapoya kudai izvozvo zvese ngazvive nekauchenjeri kekuziva what to do and when to do it what not to do and when to stop. Even nyaya chaidzo baba taenda kumba kwevanhu kuchitaura nyaya know when to stop akuna kuramba ndiwo wachampion kumasekero manje kana ari pachibhorani anosara pasi kuseka kusvikira chinomedza icho vanhu vakuchiona kuti vane matansos unotiseka nevanhu uchiupa kuti apo ndo washamwari yangu kubasa cha high five cheche kuyazoti ndo masekero pa etiquette baba if I'm married to if you have your wife shamwari dzenyu hadzisi shamwari dzangu tambeiri shamwari dzenyu imimi anditambeiri shamwari dzenyu imimi kusvika ndakutodzibvunza kuti hachale iwe neni tisine Chelsea apa murume wako ndiwe Liverpool
So I went with Takavarova nezuro. yeah. What is that? Yeah. So I went with this. We're invited by one senior consul United States Embassy. So there was their Thanksgiving dinner. Oh yeah. So tena nango buru wangu kwanda daidzo abianga afundisa. Saka pane pane tekika. Saka you know these Americans what does my take. Saka mchinda uyo ndaenda naye manje. Mchinda akuchirova chi mabonzo aya take aya. Boza ati unoza chingi chakanyazita brown chikuti ukada uchiruma ya chita funga kuchikufufunuka chacho. Ndakazodaidzwa nabhuru wangu zvakanzi Apostle, I'm very disappointed in your guest. Boza zvavanoita kamabhonzo aya vari kuti atsengwa aya vanozoda kuashandisa musupu. Saka iwo manje ukazorova mabhonzo avo tsenga mabhonzo avo. Saka musupu wachaise. Yeah. So next week you're going to conclude this matter. I don't want you to rush it. Make sure you see Etiquette. Etiquette. Okay, guys. So that's a wrap for today, and we were talking there about in fact, there are 15 intimacies altogether. So we've managed to go up to number 7. And we are going to finish the rest next week. And I know that a lot of people are helped. I want you to get in touch with us. We're going to post all of the 15 on our WhatsApp platform. And all you need to do is get in touch with us on 0715.